Hi, my name is Jadyra Amaya-Garcia, and today I'm making empanadas or empanadillas the Puerto Rican way. So, for the empanada filling, which is what you start with, you cook ground beef in a pot with oil and garlic, then season it with adobo, sazon, oregano, paprika, and black pepper. You don't add vegetables unless you want to. You can add corn or carrots or stuff like that. Then you will add a little tomato sauce and water and let it simmer for about 25 to 30 minutes so the flavors come together. I cook it down until the meat is juicy but not too watery. And then after it cools down a little bit, you still want it to be warm. Then that's how you know it's ready to use for the empanadas. And you can put it in a bowl to make it easier to put it in the empanadas, as we did right here. There's some made ones. And then here we go. You get 2 spoonfuls and put it right, not in the center, but towards the end. Then what I like to do is I like to close it a little bit so that I know where to mark the ends. And then here you go with your fork with the ends and you press down on it. As you can see, this empanada is a little bit stiff. So I think right here, this is when I start to add a little more force so that the empanada can close all the way and not just have like a tiny dent. That isn't too much. And then if there are any ends that are not completely closed, you go over them again just to make sure it's all sealed so that when you throw it in the oil it doesn't open and make a whole mess. Then you flip over the empanada and then repeat the same thing. As you can see, there's already a line made that separates the belly of the empanada and the crust, and you're gonna follow that line and go all the way around. And then you just repeat the process. So here I realized that I put a little too little, so then I put 2, and then you have to make sure that you need to put it towards the end, not to center, because you're gonna end up closing it anyways. So it makes more sense to have it towards the end, so it makes the process more easier. Okay, so these discs, you can make them, but my grandma doesn't really like to make them anymore because of arthritis and whatnot. So what she will do now is she'll buy them from Goya. So you can go to any like grocery store in a Hispanic neighborhood and you can find them in the freezer aisle, and they come in packs of 10. And so for today, because it's Thanksgiving, we bought, I think it was 8 or 7 packs because we're a pretty big family and we all love empanadas. So what you do is you let them cool down after you have them in the freezer. And I don't think we let these ones cool down enough because they're still very firm, but it's not too difficult to work with because we have big forks. And for the video, my mom also wanted to make carne y queso empanada, so here she is. She put 2 scoops of the filling and she's putting it kind of near the center. So she does like to close it in a different way. So she'll grab it by both ends of like the paper and just close it using that. And I found that for me it's a little difficult because I am a little clumsy and sometimes I do end up dropping a lot of the filling, so that's why I press on it while it's still on the table. And then you just repeat the whole process over again. You press firmly with the end of the fork and make sure that all of the empanada ends are filled. As here I am making them. I asked my dad to record and I'm closing the empanada. So sometimes, especially when they're very firm, you want to close it using 2 fingers instead of just 1. And then over here we have my dad. He's starting to pour the oil into the pan. So you want it to be about half a cup so that when you put the empanadas, they can kind of float in there like it's a swimming pool. So because it's a big enough pan, you can put about 4 empanadas in each round if you are comfortable. And the way you know that if it's ready to flip over is when you see the ends, you see all the bubbles, over there, it'll start to be a golden crisp color
and then that's when you know you can flip it. So not yet, but we're getting there. Then you start to lower the heat a little bit so that it doesn't flop around too much when you flip it. And right about now, that's when you flip it on the other side so they can cook the other side of the belly. And you want to make sure you flip all the empanadas so that one side doesn't end up burnt. So I fry the empanadas in a pan with oil for about 2 to 3 minutes if you want an exact estimate on each side until they're golden brown and crispy and ready to eat. And then once you're finished frying all of them, you're going to want to put them on the side, let them cool down, and then you are ready to eat a bunch of beautiful crispy golden empanadas. Thank you so much for watching this part. If you enjoyed how to make empanadas. Hola, ¿y tú eres? Mi nombre es Carla García, soy la mamá de Jadyra Amaya-Garcia, originaria de Honduras, Centroamérica, y vengo a hablar de una receta puertorriqueña y dominicana. ¿De cuál es la comida que vas a hablar? Empanadillas, conocidas en Puerto Rico, o empanadas en Santo Domingo. ¿Cuándo fue la primera vez que trataste las empanadas? En el año 1999, año que yo llegué a este país. ¿Quién te los introdució? En un restaurante los empecé a comer y así pasé muchos años comiéndolos de restaurantes. ¿Quién te enseñó cómo hacerlas? Una gran amiga puertorriqueña y una amiga dominicana. Me especialicé con la puertorriqueña porque la dominicana solo me las hacía y yo me las comía. Pero mi amiga, gran amiga, una señora bastante mayor, me dijo cómo los procedimientos. Tomé nota, pero fue mental y fui añadiendo mis propios tips. ¿Y ahora quién usualmente prepara las empanadas en la familia? Los preparamos todos. Esta es una receta familiar, una tarea familiar, mejor dicho, en la cual yo preparo la carne, mis hijas se encargan de preparar, sellarlas, armarlas, mejor dicho, mi esposo de freírlas. Tú como cocinera principal, ¿cómo consigues los ingredientes? ¿Tienes que ir a un lugar particular para conseguir los ingredientes o se puede conseguir en cualquier lado? Buen punto. Claro, hay que ir a un supermercado latino. En mi caso, tengo uno muy cerca de mi casa, que está ubicado en Luther King Drive, en Jersey City, New Jersey. Supermercados El Extra. ¿Y cuándo es que se preparan las empanadillas? ¿Los días festivos, un banquete especial, los fines de semana? ¿Cuándo te gusta comer las empanadas? ¿Qué te contesto primero? ¿Cuándo me gusta comerlas o cuándo son que se preparan? Cualquiera. Las preparamos usualmente los días festivos, que son el Día de Acción de Gracias. Se ha convertido como en una tradición, ¿sí? El cual es trabajo de equipo familiar. Entonces, se puede preparar el Día de Acción de Gracias, Navidad y despedida de año. ¿Cuándo podemos comerlas? Cualquier día es especial. Cualquier día para poderlas comer es grandioso. ¿Has tenido que alterar la receta? No creo. Bueno, sí. Explícame. En una ocasión, sí, bueno, un par de veces, no fueron muchas. Se me pasó como la mano en sal, sazón, entonces, en verdad no sabía cocinar. Y mi amiga puertorriqueña me dio unos tips, que calculara primero, y ya, si quedaba soso, se suele decir en Puerto Rico, si quedaba soso, no importaba. Pero si quedaba muy subido de sal, entonces ahí sí había problema. Y me fui especializando. Dime algo. ¿Hay una cosa que no te gusta del proceso de hacer las empanadillas?
freírlas. ¿Por qué? Me da miedo el aceite caliente. Me da miedo freír. No me gusta freír. ¿Y cómo haces para cocinarlas entonces? Mi esposo. Él está asignado a freírlas. ¿A él le gusta hacer freír? Sí, le encanta hacer freírlas. Y le encanta freír otras recetas también. Pero en este caso, las empanadas. ¿Cómo te hace sentir al cocinar y a comerlos? Al cocinarla, orgullosa. Orgullosa de haber aprendido esta receta tradicional de nuestras raíces, orgullosamente latina. Al comerlos. Satisfacción de saber que puedo preparar esta receta hispana, latina. ¿Y como una persona? Más orgullosa de saber que puedo transmitirla a otras raíces, pues a los amigos de mis hijos les encantan. Y hay muchos que no son precisamente hispanos, latinos. Entonces, saber que les gusta nuestra receta hispana, me siente muy orgullosa de ser latina.